So po sir, good morning po. My name is Pimblid Ricodos from Block F. And this is AM submitting table. PC1 765. Is 350. Then PC4 150. Then PC5 125. Then network address. Network address 192.168.0.0 192.168.0.0 192.168.0.0 and PC1 192.168.401 40 192.168.4.0 and 350 192.168.8.0 tama ba? 192.168.8.0 then yung PC4 192.168.10.0 then yung PC5 192.168.11.0 CIDR 22 23 24 then 25 then 0.0.4.0 same 0.0.4.0 and PC2 0.0.2.0 and PC4 0.0.1.0 then PC5 0.0.0.128 then yung first usable IP address is 192.168.0.1 and 192.168.4.1 192.168.8.1 192.168.11.1 192.168.11.1 then last usable IP address 192.168.8.1
192.168.3.254. 192.168.7.254. And 192.168.9.254. 192.168.10.254. And 192.168.11.2. Then broadcast address. Ay mali. 126 lang pala to. And 192.168.3.255. And 192.168.7.255. Ano ba? 192.168.9. Tama ba? 192.168. 192.168.10.255. 192.168.11.127. One, two, three, two. Yun na. Ay. The next PC3 50. Then try to ay. And 192.168.11.128. Network address. 192.168.11.192. 192.168.11.196.
192.168.11.19. The ID 26 30 30 then 30 and data 0.0.0.64 0.0.0.4 0.0.0.4 0.0.0.4 First usable IP address 192.168.11.129 68 11.193 192.168 with video pa with video up diba ba 201 192.168.11.190 192.168.190 192.168.11.194 198 192.168.11.202 then yung broadcast address 192.168.11.191 192.168.11.195 192.168.11.199 tama ba 195 199 192.168.203 VLSM submitting table then addressing addressing R1 interface FA 0 then FA 0 1 tama R1 C SE 0 0 0 then SE 0 0 1 then yung R2 R2 FA 0 0 FA 0.1 SE
0 then yung R3 FA 0 then IP address mm, 192.168.11.194 192.168 dot nakabalik naman na 192.168 dot 11.201 then 192.168.4 192.168.10.1 and 192.168.11.193 ano ba 11.193 then 192.168.11.198 and 192.168.0.1 R3 then 192.168.11.129 then 192.168.197 then 192.168.11.203 202 then yung tayo sa submit mass 255 ayan nandito pala dot 255.254.0 R1 then 255.255.128 FA0 dash 1 then apat na 255 plus dot 255.255.255 then SA0 dash 0 dash 1 same
255.255.255.255. Then R2 if A0 255.255.255.0. R2 if A plus 0. Same sila. 255.255.0. Then 255.255.255.252. Then same sila 255.255.255.252. Then R3 255.255.0. 252.0. 255.255.252.0. Then 255.255.255.252. R3 192. Then sabay baba 255.255.255.252. Then same din sila 255.255.255. Then 252. Then P0 NA PC1 92.168.7.254. 192.168.9.252. And 192.168.11.254. 192.168.11. Ay, 10 to 10. 254. Then 11.126. Then 192.1.3.254. Ha? Mali. 192.168.3.254. 192.168.11.126. Yung PC4. 192.168.10.254. PC3 192.168.10 11.19 190. Bulog nga. Awan. Anong kanto na tatay Aramido?
255 dot 255 dot 254 255 dot 192 PC3. Then PC4 255.255.255 255.128 255.255.255 252 192.168.11.90 Ito titi Quezon. Wait, apa ini kay? Timutak kay. 192.168 Sako mo na. Ay, kita ka sako ta. 192.168 Ito na ina ni case, mga ako ni case. 11.1 Kita ka sako tong manong. Submitting of network. Ito yung DLSM remedy table and tracing. Thank you po sir from Block F. Yan lang po sir. Thank you.